Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero muito que sim. E amigas, hoje é dia de limpar a geladeira. Vocês viram aí que eu já comecei a desocupar, né? Vamos organizar as compras, né, gente? Eu fiz as compras, mostrei as compras pra vocês, então hoje é dia de organizar as compras. Então eu vou dar uma limpada na minha geladeira, uma limpadinha básica, porque nos vídeos passados meus aí eu tirei, lavei todas as prateleiras, né? Fiz uma boa faxina na geladeira. Então hoje a gente vai passar só um paninho com multiuso para dar uma limpezinha e guardar as compras, né? E vocês vão acompanhar aí. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever. Para você que já é inscrito, deixa aquele like que a gente sempre comenta aqui, que é muito importante para o nosso canal. E agora, vocês podem hypar meu vídeo também, que também é muito importante, me ajuda bastante. Tá bom? Então, bora dar início a mais um vídeo aqui no canal. The fact that I'm obsessed with you, and when no one is listening, I confess, I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed. This hard, yeah. I wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine? Think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So Amigas, geladeira organizada com sucesso. Tá tudo limpinho, né? Limpei tudo, vocês viram. Botei os ovos no lugar, limpei aquela maçãzinha. Ali tá lotado ali, né, gente? Graças a Deus. Que é pra... A gente tá comendo muita salada, né? A alface eu deixei ali no saquinho. Eu não limpei ela. Eu tirei o excesso do ar que fica no saquinho. E deixei ela ali como se fosse a vácuo, né? Ela dura bastante tempo, tá, gente? Antigamente eu limpava, botava ela dentro de um potinho com papel toalha, né? Mas assim, dessa maneira,
ela dura mais tempo do que da maneira com dentro do potinho. Então eu prefiro deixar ela assim, mas tá tudo bem organizadinho. Agora vou guardar as coisas aqui, né? Nesse armário aqui. As coisas ainda estão aqui, gente, ó. Agora eu vou separar produto de limpeza que é lá pra trás e vou pegar as coisas para colocar aqui nesse armário. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, trying to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. I want your body, yeah. Oh.
I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dance until it feels alright, all night. We're all about the good vibes, all about the good vibes. Acabei, amigas, de organizar essa cozinha. Eu até lavei o chão, eu só não mostrei pra vocês porque meu telefone tava carregando. Tava com bem pouquinha bateria, então eu achei que não fosse dar, tá? Mas aqui, ó, tudo bem organizadinho aqui, o armário das compras, ó. Vocês viram que eu tirei tudo, passei um paninho, bem organizadinho aqui. Aqui também o meu porta-condimento também eu limpei tudo, abasteci os potinhos, né? Tá tudo limpinho, ó. Delícia, né, gente? Tudo limpinho. Aqui também, ó, organizei, né? Aqui também, tudo organizadinho. Abasteci os potinhos também de café e de açúcar. Aqui também abasteci os potinhos da guloseima. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, meninas, eu comprei, esses aqui já tem mais de 15 dias. Foi na compra passada que eu comprei esses bolzinhos aqui, olha que coisa linda. Lá no mercado no Açaí, comprei 2 nesse tom assim de verde. E agora eu fui lá fazer compra, eu trouxe 2 canequinhas dessa aqui, ó, que é do mesmo joguinho. Eu tenho 4 bolzinhos, eu comprei 2 desse e 2 nessa cor aqui, né? Aí agora eu fui e comprei essas 2 canequinhas aqui, ó. Lindas, né? Que eu quero ir trocando as que eu tenho aqui coloridas. E eu quero botar tudo assim numa corzinha neutra. Aí tem no tom verde, marrom e esse off-white aqui, ó. Aí cada vez que eu for lá comprar, eu trago 2 pecinhas e vou montando meu novo joguinho de café, né? De café e de sopinha, que a gente gosta muito de tomar caldo e a gente toma nesses bolzinhos assim. Então tá tudo bem organizadinho aqui na cozinha. Vou mostrar pra vocês lá no banheiro. Aqui, meninas, também tá tudo organizadinho, ó. Esse meu armário aqui, essa dispensinha, né? Eu enchi meu de absorvente, botei pasta de dente, botei sabonete, dei uma organizadinha. Tá assim também, tudo bem organizadinho. Delícia, né, gente? Tudo organizado. Ah, é uma paz, eu adoro essas organizações assim que ficam práticas, né? Pra gente achar, não tem que ficar procurando muita coisa por muito tempo. Você abre, você acha e assim que funciona, né? Amigas, olha os cabelos. A gente acaba destruída, né? Mas faz parte, né? Meninas, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da organização aqui da minha cozinha, das compras, né? Que a gente fez. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!